isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo nina wikwatio kana ni watindane savo ndevala watindila muthenyani wa umundi nigojanthini wa Vilingi wa Mauvoo nyeni twa Robert tukunake Sharondinda etwala Mauvoo wa kwanzia ya meko yakatwamba kunengelelia latukumbanisye ateo kwa alatukumbanisye ni vamwe na Mbua ya kitaifa kumbela musi wa Mombasa na kutia mmani wa umwe tena thayu akinya waya wa stima. Munini wa gavana Masako Francis Mwangangi kutula mote serikali nene kwa kuvinyi ya mwene ndi umyane wa koti. Ataalamu maunduni mawimo wakili kwa kwenda serikali itangaza dhina wakili kwa tamuisi wa vandhi ya Kenya. Na misimbe wangili itatu makuwene kukwata liwa uteje kuma kanisani wa Redeemed Gospel. Vilingi wa Mauvoo. Tunengelelie mawoni maku kwa ilitetu kenda imwe itano namba yito ya Otomani Mukuvi. Tuyambia Mauvoo maitunikana mithenya itatu ya mbua ite kucha kauntini ya Mombasa nitumete andu aingi matiwa matenda mawikalo itina wa nyumba sio kuomboka na ingi kulika kiwu isuile ikonikite ni mbua ni vamwe na kwa Mbulo, Baburi, Kiembeni, Juda, Timbwani na Njomfu. Valamani wa umweskuluni wa Kajembe wati wa nidhayo itawa kukinya waya wa stima kavindani kala yanamina kuikala mutiani wa form 4. Mwandiki itwa Jalina Muse ena Mauvoo. Mbua nene methenya itatu kiatianisyo va kauntini ya Mombasa. Ene ndini maende na kukwata wasio munene itino wa mali yo kwa nangika ni mbua vala isio ili ikunikite muno nenga likosia kisauni Likoni, Jomvu na Changamwe. Ene the unimati yeto matena mawikalo itino wa nyumba sio kulika kiwu na ingi kuwa mwolekani kumuna na mbua Utandia kiokoni cha umundi wa vuma na ndambo kanisi atilika kwa ivinda itino wa malelu isioni kivadhukanyo hiyo Bamburi, Junda, Kazandani na kwa Bulo na isioni ingi kuvingi kanikumuna na mbua Maji ya kuja kwa mwananchi ni maji mengi sana. Nyumba za watu zimeadhirika karibu nyumba 10. Maji yameingia kwa manyumba. Hata kuna nyingine iko pale mwisho imeanguka tayari kulingana na maji ya hiyo godown ya Kalasinga. Kutufungulia maji kwa sababu maji yake haina drainage. Kwa hivyo sisi ni kilio chetu sisi kama wanakijiji wa hapa Mikindani kwa Mwanzia, tunaomba tusaidiwe. Manake sasa tunadhulumika hivi vitu kiona. Maji ya mtu mwenyewe ametengeneza godown lake lakini ana drainage ya kupeleka maji. Anafungulia mwananchi maji, mwananchi anadhulumika, mwananchi anaumia. Paka nyumba zinaanguka. Paka nyumba za wapangaji zote zimejaa maji, karibu kila marumsi zote zimejaa maji na ni maji ya godown. Tunaomba usaidizi. Nishajaribu kwenda kuona huyo mama hapo. Akasema kuwa tuangalie venye atatusaidia. Atujia atatusaidia kivipi. Nisha ripoti kwa chifu. Chifu nikampa hiyo ripoti, akaingia hapo ndani kwa huyo mama. Lakini mpaka sasa hivi wamekaa mpaka imefika wakati wa mvua ndio huu tunaadhirika sasa. Mimi kuathirika kwangu na haya maji yameingia kwa nyumba mpaka hata watoto hawawezi kutoka kwa varanda. Nashukuru choo yangu iko juu kidogo lakini ingekuwa iko chini ingekuwa sasa imejaa maji. Tumetabika sana kutokea maji yafunguliwa asubuhi manake usiku kucha kumenyesha kulikuwa hakuna maji yanaingia kwa nyumba. But the moment wamefungua maji pale kwa go down, maji yameanza kuingia kwa nyumba kwa kasi sana. Watu wengi tumeathirika ambao tuko area hii. Twaomba usaidizi. Hanawiyevo, mumanyiwa mweskulu ni wa sekondari wa Kajembe, ngalikosia Jomvu ni wati wa nidhayo itino wake, kukinya waya wa stima kavindani kala enukite, itino kumina motiani wake wa kilasi cha form 4. Serikali ya kaunti ya Mombasa kusilamuviwa kukitana na mbanga no yende na 10 wita no kuiena ndi kuisiana na mbanga na kulivoti kuita na isione ile ikonekitene kana kukwata utethio. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.
Mubea mwandikitu Ajelina Museku ma Mombasa nondwa Mauvoo asu na indi ukia kisiwe mwanya kwa musula watiwa nemumanigwa usu. Tuisonga na mbeni kana munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni waweta koti munene ula serikali ya President Ruto yikiyete mwenendi wetuma makambu ni maingi mavingwa na ingi kulamia ndi ingi na ndwa ingi mayasia mawia. Mwangangi weta vaindi isa kuyana kwa kuikiwa koti mwingi kwi mwenendi wayo aiwetakana ndi ya Kenya yende yetana ibeni Musau nukueleze. Ainena kavindani kalae vikire cha dhini cha mathiko kisioni cha matungulu matuyata. Munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi eweta koti munene ula serikali ya Kenya kwanza yiki tamwenendi wetuma makambuni maingi mavingwa na ange kuthama undula utuma a Kenya ingi masia mawea. Well, Luto wanangi, it is true. Lakini wazisi ande baladi endete. Something needs to be done. Lakini wazisi andwa tio mwe wando takizaje ni pale biki. Pale ambatiwe. Kila kendo na mwa mata mai batiwe kiapo mwachimo mwezo to tax, moto tax nzebeno yanga ite over. Ekendo keke ziwe. They know they kutuma companies mbinge si relocate to neighboring countries. Inge ibinge. Na maanisha ndwa inge ala mewe yani menuke kumisi. Menuka mokeka. Kenya tax. Na inatua. Mwangangi weta vainde ya isa kuyana kwa kwiki ya mwenendi wayo koti mwingi. Aiweta yuve na kitumi kiane ucha kutoa isia maandamano. There is no country anywhere in the world that develop waneo tax and more kuma tax beza sio lota Kenya. Meaning what? Mweshimua something is going to happen in this country. By the time and I hope if you don't intervene as a parliament. Mweshimua weza ite wabanzi ya niwenuketo uyona katoe na mbeza nondo andwani ingete mbeti tena kendo iti on the what do you do? So the best you can do, in fact ni enda uthi na enda umande ngwebwe atambo uthi mbunge wete petition nizuala wembo yeka wete mboke mendi ya ive serious. No. Yes, we have to do something. Nondo you, by the way, on nakaga mweshimiwa Raila ni mundu mona unazi maandamano na sisi ni ona maitwa nangeandi. In this round ye getwa pama za kunengwe ne wambe. Pana. This taxation regime is going to hurt. Now, mind on these bishops the other way walikuwa wanawaombea. Sasa baada ya kuingia wanataka even to tax the church. Na hiyo church ndeze ubazia mbeza. Mbeza ila sisi ni dete za church teka umya mbeza teka hospitali teka umya mbeza teka kanisa. You are taxing kanisa, where are you going? Si umeisha. This is the same government. Pama bokoma kimie 37 churches. Sio ndema atende. Na ndozi ni mama na wakabambo Masako kwa ya mabode tweki laji. Ona ndwimbu na katasi ya ukunia the relevant bishop tabishi. Mwangangi oinge weta utongo iwao yuwa serikali ya Kenya kwanza tawendeye na kumuithia mwenendi wa Kenya. Lakini neo saa inge na uzeo ekaite kasa kuandwa mwete kama na balati ungoke tiko ibo zaidi. Kila kindu kino thugu na uzeo wajao. Lo ni tizamiene tewiye lakini mwa mbingo no aume mebu meazia tesa kuomba I don't know. Kindu keke ziwe. One next week embwe mbunge yo gomuina ambo recess. Kambo di wiki petition. Kindu ki koti wo ndio la wiki to mautani wambe kumwa. Although this is where the country is losing a lot of monies to private hands. Na diate one government to government. Imbwe imaandisha silo zimbwe zela hizi. Na mbwe mauta Saudi Arabia ni etike lote ya Kenya mauta. Ti expect membe mela hizi. Lakini yuba hapo kiwa tuika tax kila kindu no tax. Kila kindu no tax. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeneta wa Ben Musau. Tuisonga nambe ni kana muvea wa uiti ni waweta kana wina mubango wa kuolanga ikusi asiana ilasi asiawa kuma miongwele na kamwe kwa kila asiana ingilie mwe si asiawa sitha yonginya asiana 10 na ile sia kwa ingilie mwe ilasi asiawa
kuibikia mwakani wa 2023 aina chathi cha muthenya wa kukitana na iku ula wisikanie ta World Premature Day kila chatwa igwe kaunti ya Makueni. Director munene muveani wa uiti Dr. Patrick Amoth niwawetakana iku siasiana nini yende kwithiwa ne muisi munene va Kenya ate muvea wonwende kwikia mawalanio alama ilite kukitana na siotono mwandukitu Caleb Chalo ukwelezia kuyana na livoti kuma muvea uiti wa nthi yonthe kana World Health Organization kwisila livoti ile asomwa ne Director General muveani wa uiti Dr. Patrick Amoth kavindani ka chathi cha muthenya wa nthi yonthe kulilikana ciana ile cia waitembike vinda chathi kila chatoiwa Makueni sivitalini wa Mother and Child ne kana kate wa ciana 1,000 ila ciaciawa 26 ni kusa ite namba kuvikia kuwa mwa yumwe na ni utalo we yolo muno wa ciana iwa na utalo wa ciana ili kusa nthini wa ilunguye Kenya yonthe. Makueni is one way so that we can be able to change this statistic. Dr. Amoth no wasia kanata serikali wa kati makwatiania na serikali wa kaunti nimekite muvango wa kuthesia utalo wa iku ciana ithi na vala wenda serikali cia kaunti sikithia kana ni cia ile masivitali na muno kula ciana nini ila ciaciawa itavikie vinda isoveawa. The UN Child Mortality Report of 2019 highlights that a child's first 28 days of life is the most vulnerable time of child survival. Newborns, especially those born preterm, face the highest risk of dying in their first month of life, with the current average global neonatal mortality rate of 18 per 1,000 live births. Gavana wa kaunti no Mutula Kilonzo Junior nake akinena chathini kini wa kule serikali wakati kwisila muveani uyu wa uiti matethesia mathoa ma mitambo ya uiti na muno makuvikithia ciana ila ciaciawa itembikeu evinda yako ciawa. Wakati nikiwa senator wenyu nimebahatika kuipata equipment hospitali mbili, Kilongo na Mbooni, and very simple things kama mashini ya kuosha nguo, kale kama mashini ka kuweka mtoto mahali kuna baridi, mahali kuna kama Mbooni ambapo baridi ni nyingi kila siku. Dr. Amoth, ukifika Nairobi, tafadhali tuanze na kupunguza bei ya mashini hizo. Number one, because for 3.5 million shillings we got about 1, 2, 3, 4 very few equipment because they are very expensive. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ataalamu maunduni maki akili yumenda nthi ya Kenya itangaza thina ota wo la munene vyo na withi twe uyothea mawau wasio na itina ikumbingi kumanwa na mawuki uthokanio maine na musini wa lobitina wa kumina kikalo cha mithenya ili kunanisia undu wa kukitana na mathina ama kiakili va Kenya ni maweta usungio wambe munene ni kuvailo vya mbingi nthini wa masipitali wamona uiti we mwanya kukitana na thina o hospitali ni ilanene na ilasi anduane. Benjamin Mwaka no kuelezea ene yanda na asomi ndino maundu mamu wa ileko yani mental health ndino kikaloki ni makulia serikali ikilo vya mbingange ndino mu vya witi sia kukitana mawo mainge halamu manawana maundu mama thina maileko utumanyula inge makulyo vikiwe na udhiemewa ndino ande atoi. There's a lot of stuff that we are learning every passing day about mental health and neuroscience. And yet, despite all this progress, despite everything that we are learning, everything that we are doing, people in the low and middle income countries continue to suffer a heavy burden of mental ill health and neurological problems, and we are not doing enough to address this. Today we stand in the intersection of science, of policy, of compassion. Recognizing and addressing the complexities of mental health and brain health requires a very united and very interdisciplinary action. Ukunikili we mama movia wito mwaka wa 2021 kuonanise kana silingi bilioni 600 na ile katuno ile itumika kila mwaka kuungamia witi wa mathina ma kiakili tamubwawano kwa seviti wa kiuthukumi mawiyani na onangalama igukuma na kwivinia kwa thina wa ileko. All of you are on the front lines, whether as clinicians, researchers, advocates, leaders, or policymakers. The challenges we face in the area of mental health are formidable, especially in East Africa, the developing world. Globally,
mental health receives just 2%. Imagine that, just 2% of all health funding. And the figure falls to 1% in lower income countries, 1%. Nikumanwa na Mauvoo avalayu ene yanda ama vidwa kana thina uwa kwa samu weleko yani mental health ni uula munene vyu withitu ina mazia thimbingi na ila siende kuyana nikwithwa kwa kilungu kinene utunga na itino kwa tuanthi. In the low and middle income countries where we have more than our share of stressors and difficulties, we have a lot of trauma, and where the availability of highly specialized therapists and treatments are unacceptably low. This conference, therefore, has been put together to bring those of us from low and middle income countries together to think about what needs to be done to change this narrative in this country. Kigalo kini cha kathi okwithwa necho hitambia mbevyu nthini wa savali ndasa na ina vina yukite ila serikali nene na ila sia kaundi sia ilo kwatana na kuikithia ni ya tanzia mwa kusesea na kusia ene nthi ainge maikoneka ni thina uwa kuvwavwana ki ileko. In lower income countries, only a third of national health insurance plans cover mental health conditions such as depression, and there are just 2 mental health workers for every 100,000 people. So I think one of the outcomes that I think that all of you should debate is how do we increase the resource allocation to the low income countries. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Tuisonga nambe ni kana Musumbi William Ruto ni wathuthia imancio nene va Kenya sikia mustali ni mwambe ukunikili wa mautui kama tonya kuete usungio kwa maundu mausese alama endeye kwikumbila nthi ya Kenya. Enena cha thini chambe cha kumina masomo kimansioni kinene cha maundu ma usese kana National Defense University kila net county ya Nakuru. Musumbi Ruto mwawetakana no kwisila kwika ukunikili waki masomo bala tutonya kwa ile usese lina musangi na Mauvoo. Onene acha thini chambe cha kwiki wangovia wenda graduation kia manyua makimanyiso kia Kenya Defense University County ya Nakuru. Musumbi William Ruto na ula niwe mutongoese wa kimanyiso kia maundu makonete ita niwa weta kana serikali ita kwikithe kana usese ivanzi ya Kenya ni wailua uweta vata wa kimanyiso kie ni kumanyisi ya manyuanzi ya kwika ukunikili wa kwikithe kana usese ini walulumelua. Purpose of institutions like this is to investigate the nature and cause of these threats, how they are affected by various economic, geopolitical, environmental, and even cultural factors, both singly and in combination, and the implications for defense and security strategy. That is a lot of work requiring considerable capacity to pursue theoretical and practical, sound, evidence-based, data-driven, curious and innovative strategic scholarly inquiry. A defense university of this stature is therefore not a vanity project or a white elephant. It is a very fundamental requirement for the proper grounding of national defense and security policy in order to guarantee stability, security, well-being, and prosperity. Musumbi nukuweta kana uvungulu wa muuta othe awani sindu kauta kwa kia kuikithe kana serikali ita iyo veta kavyukuli kuikithe kana ya kumbilana na siko sonzese usangili. The definition and understanding of security has expanded far beyond its traditional scope to encompass greater understanding of the citizen needs, citizen interests, and environment. This paradigm, therefore, recognizes the well-being and safety of people, which is the essential obligation of all states, extend beyond the defense of territorial borders and the protection from violence, and embrace the protection of basic freedoms and fundamental rights in order to make sure that no threat infringes their dignity and well-being.
Kavindani kano kuetakana ni ulua manyiwa ama kiwango viesuo kuikithekana ni meke ya to self-sovereignty kumana na masomo alama kwa tie kimanyisioni ki. Now, even greater responsibility rests on your shoulders to consider your nation's security as a fundamental imperative for our collective transformative progress. I therefore challenge you to embrace your role as leaders and commanders with a strong sense of purpose, vision, curiosity, inspiration, and most importantly, patriotism. Allow knowledge to lead the way and let innovation and research inform your steps. You will go very far. Minister Muveani wa Ijade ndwale na keni waweta kana kimanyiso kieta kiutethia vanene kueta mausungio mama dhinala medhi tumekumbilita Muvea uwa itana muno vongeni wa kuika ukuni kiliwenda research and innovation. National Defense University Kenya is a key enabler to the accomplishment of the mandate of our ministry. The university, through its 6 colleges and 1 constituent college, plays a critical role in developing capacity of strategic thinkers and implementers to support the development of sound policies and strategies, as well as offer practical innovative solutions to address our security challenges and contribute to our national development. Or upon the university's management to develop innovative programs to generate extra funds. On the same note, I urge them to maintain high standards of professionalism, academic programs, and the quality of graduates, as well as research and innovation. Your Excellency, I can affirm that the university is on a strong foundation and committed to fulfilling its mandate. And as a testament to this dedication, today NDUK presents its inaugural graduating class of 2023 with 167 graduates. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Nimobea Lina Musangi nondo wa Mauvoo asu na hindi tuambothi umwabanini ito siya kadheti na Mauvoo mbeange. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonya kandi kolechu itembelanso itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani uthama kasilia kamwe ucio niguo mwambia ola museo nutomeona tabateke esilia yeye mwolene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia
Tausi wana hithi bandu batekindwe. Mama usiwe na pesa. By the way na kapointi. Ikana nake kamundie kaela no. Kamundie kale kombe na mundu. Saingi mundu novetasia matambia maishane na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kwende ya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo dimbo. Kowe ni nyone ni komye kowe. Asi magwa ni dio mabiara. Ake mama wewe ndo akanite. Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwoneke abilaniambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Iwe nyene tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea. Ina udhocha ingi twendeye na kumanithia ikanisa ya Redeemed Gospel Church ni yanenga liuwa utelio misie mbe wa 3 kauntini ya Makueni ya Ndwalaku na Lavinyi yeninza kauntini isu iziso ya kunyaicha liu ya twaiwe isioni siya Sultan Hamud Makindu Kibwezi na yathelela mutitwandei walatongwewa ni mukawa mwambililia wa kanisa uo wa Redeemed Gospel Vandi ya Kenya Bishop Josephine Kitonga. Kennedy Mulinge enalivoti. Nene vindani seso yi mutavanya Bishop Josephine Kitonga ni wenda makanisa na ndoangela meno kwa timana ikisianduleu alama ende kuvime waninza. Nimekuja kuwaletea tu unga kidogo kulingana na vile Mungu ametupatia. Na tumeanza hapa Makindu, tunaenda Kibwezi, alafu tumalizie na Mutitwandei. Na hatupati makanisa ya Redeemed peke yake, hata Waislamu. Watu wote ni wa Mungu na tunapenda wote. Kwa hivyo yeyote aliye na njaa tunampatia. Tunaomba wale ambao Mungu amewabariki na mali ya dunia hii, ambao wanaweza kutoa na kusaidia maskini, wajitolee, kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo tutawacha hapa. Hata tukiwa na mali nyingi namna gani, tukifa tunaziwacha zote hapa. Lakini tukisaidia watu wa Mungu, tutabarikiwa na Mungu na tutazikuta mbele. Uneni wa Josephine Kitonga ithingililo ni muungame wa makanisa ma Redeemed Gospel Church kauntini ya Makueni Bishop Japheth Munao. Ulawenda inende kunyuma maondoni mane manika na kuminanza hilembetani ya ukambani. Hii kuwapatia chakula siwe ni njia moja ya wananchi kwenda kupumzika. Tunaomba sasa kumenyesha waende walime, wakuse chakula, ili kulingana na mwito wa serikali country yote, nchi yote iwe na proper food security. Kwa hivyo tuwasihi wananchi wote wale wa Makindu, Makueni, wote wainuke waende mashambani walime na tukuse chakula kingi. Umewa alama kuatiana na kanisa uwa Redeemed kunengana leu uwo tevyo musomi na mutaalamu wa modomo utongo Dr. Maurice Wambua. Na akienda kila mundu wina ukwati kuhimia kukwata mbuwa Ndwala maende kuvime waninza.
Guiye na go mina gua bado kwa naanza kwa dia tuka kutora this program yonenga luma kuweni na kilando no kulia ni kana o yuyu tuiliu tendo kulia mundu ngo hotela we no wezo however small ona go gachangira kutha kwa na ndo ngimo no menanza especially ama ko ibeti na sa ko nimekwenda leu nimekwenda mutu nimekwenda sindu so na sindu ngito ndo mananga vitamins health we say there ni masobe katika ukowo kila chamwe ndo ndo wenda kana o yuyu wa isembwa de yuye mbingi mono bio na ndo mambi dio panda na to expect neza bio ko makwene kana ni kukwetha kwele mwingi lakini kila ndo ndo kule serikali ona ka unilate maile kutha manawe kiye mpango wao ondo meonenga na mbeu andu makabanda ni kwetha mbua ni thiwete na ange mena mbesa cia kuwembeu kwena shortage yokwati na wabulania mbeu na wabulania nsa withia andu ni strained nondo mena mbesa cia kwa liu mena mbesa cia kuwembeu. Ndilivotia Mutongo TV kuma mutito wa Ndei Kibozi kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Tanzia imwe ya kwendi ya kukitana na mathina mauvindu kuwa nzeve ene yana kuthokanio lembetani ya ukamba imaende kuthukuma vamwe kikia mawala ni wamethianu kukitana na ki ta jibomi yao na usomi maine na kaunti ya Makueni ene yanda au ngua mwavuli wa talamu mama undu mama withuluko imaweta kwithiwa na yanya maunduni mami yao na kisomo ikikusitie kithitoki na itina la kuende ya kwikia akenya mwisioni wa mauthuku alamokanitie na uvinduku wanzeve. We have laws in place now to protect the environment. We have been undergoing rapid ecosystem degradation. And yes, we have the Constitution, we have MCA, and also we have climate change, and also other laws and policies and regulations in place. But then we ask ourselves, why are our ecosystems still being degraded at a very fast rate? On the enforcement part, we see court cases dragging on and on as the environment is still being degraded. So I think that that's also something to now worry about and also to work about, so that now we can protect our environment as well as keep the laws in place, and as well as ensure that the communities have their sources of livelihood and also promote food security. Different counties have different needs, and they are also being affected differently by the environment. So I think that all counties need to have their own laws. Now, even though we have the national laws, they still need to have their own laws, which are now tailor-fit to the situation and also to the circumstances that now these counties have. Tunajaribu kuleta washikadau pamoja waweze kutengeneza natural resource management advocacy platform, ambapo tutakuwa tunazungumzia mambo na climate change response, pia kuna mambo na land use planning na environmental governance, ili tuweze kuangalia zile issues muhimu zenye zinaweza kuwa zinapatikana kwa counties zetu za Makueni na Kitui na asijaweza kusukumwa vinavyohitajika, ili tuweze kuona kama tunaweza zipeleka juu katika Council of Governors na pia tuweze kupeleka kwa National Assembly. Tutaangalia pia kama itawezekana wataweza kutayarisha policy briefs ili tuweze kupeana mwelekeo kwa zile issues zenye tunaona policies hakuna na zinahitajika. Ngwatanio ya kukitia mabata masungi kuyo monde ni atungia Mauvoo ya musumbi William Ruto kwa kwithikisya kiyocho na kutumbithia mawendekethio ma misara nzao ila ikaiva wa asungi kuyana na mawendekethio ameo kila musungi yu akaiva wa musala wa inyiva 3,300 kila mwai vala ngwatanio itongwewe ni mwandiki wa munene Isaac Adambwa kuyo monde yathoke ofisi wa kulunga Mauvoo na ofisi wa musumbi vala manengane valua kana valua wimwanya wa kutunga Mauvoo kwa serikali ya musumbi William Ruto kwa kuigwa kiyo cho cha miaka mingi. And you are not throwing stones. Yeah. You are not demonstrating against anything, but you are appreciating the intervention of the president in our general
welfare. Sio ni ukweli? Yes. Bawabu wamepata shida katika hii nchi. Yes. Tumechukuliwa kama second hand citizens, ndio? Yes. Tumekuwa na rais wangapi tangu huru? Wanne. Mwenye wako ni wangapi? 5. Huyo ndio president wa Asola, si ndio? Yes. Yeye peke yake. Yes. Ndio amesikia walilio ya nani? Yes. Na sisi tutasupport police the government, si ndio? Yes. Si ninyi ni Asola? Yes. Na Yesu ni Asola? Yes. Bas, kazi iende wapi? Yes. Naindi usuni utanu wa singi atikwatia kana wendekethio suo no wiki ya kuyaniwa ni kana makwata omusala wikava utono matethia na utethia misiyo ndikwendea kwithiwa na wikendi ya kwa ilanye ni twa Robert MUTUKU na Keishero Ndinda atwala Mauvoo wa kwanzia ya meko tuanze.